My submission. First of all, just tell me, you represent everybody? Ji, okay. The petitioners. No, not the petitioners, respondents. Respondents, all of them. All of them. And Mr. Hamid Khan will supplement on constitutional points. Correct. On certain points that, Your Lordship, to sum up my points will be as follows. I think you represent all the respondents. Sorry, not all the respondents, all the petitioners who have become respondents. No, please just tell us so we can record it. You must be representing 1, 2, 3, 4. Who all do you represent? Ji. For because we have to write in our order for respondent numbers. Petition then. Page 1 pe array of the parties is there. I don't. Your Lordships, I represent 1 to 8. 1 to 8. And what about 9 and onwards? No, just run through the names. Ji. We don't want to make a mistake. Raja, Tahir, Nawaz, Basi. No, just read to yourself. Right. Pakistan Tehreek-e-Insaf. No. 1 to 8 you represent. Ji. 8 onwards you don't represent. 8 onwards I don't represent. Up to 22. To 22. Do you represent? Then they've added pro forma respondents. You don't represent that. I don't represent them. Okay, fine. Chale, please proceed. Sorry, I'll just be nudging you along because there is a timeline. Absolutely. I'll in fact appreciate that because I've formulated some points with the view of timing. And I know that Your Lordship has to write a judgment. So my first proposition, Your Lord, my propositions are about 5 in total. The first proposition is that neither the Constitution nor the Election Act 2017 gives ECP any jurisdiction or power to scrutinize intra-party elections and declare them void, and further to deny the electoral symbol, common electoral symbol, to a political party on the basis of any alleged irregularities in the intra-party elections. That is my point number 1 I'll be arguing on. Point number 2, Your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years the Supreme Court has robustly interpreted Article 17(2) to not just forming but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right.
and denying an electoral symbol. Just slow down. Contesting elections with a Unified symbol falls squarely. Unified symbol falls with a unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point or the same one? Just ending, closing it now. This right. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, that my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in a discriminatory manner in violation of Article 25, and its mala fide is apparent on the face. Mala fide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP
not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court, because PTI is a political party which is a private association of citizens. And the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. Okay. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we will see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23. Directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers, round about that time, Your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that Your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the
politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, Your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, Your Lordship, were called in question. We filed the forms, 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, Your Lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So, it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself.
no irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number 3, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These 3 things are important for my arguments. IP was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you. Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspects, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever the requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections, here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says
does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. Absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is mala fide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now you must show such mala fide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance, that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains. But you see the general... Broader picture. So you understood what I have bilkul understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, When we start with the facts first, then we come. If we can just start with Lordship, it will members, destroy my scheme of arguments. Okay, fine. Okay. Fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90 जी. हमने जो पेज 90 आपके नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर. ये वही है 29/11 हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख ही, सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी 1/12 ही है जी. फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे आल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वाज द वेन्यू मेंशन इन दिस,
how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था, कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ईसीपी में. जी. ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन. Somebody has filed a complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे. तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीजों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था. बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट. आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो करना चाहता है इलेक्शन. जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना. मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते हैं. और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है. उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. मैं आई गॉट दैट. यू मे इग्नोर द with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate, because you know every election we will find some this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक जी ठीक. So your lordship, my coming back to my point, so एक order है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि होल्ड हुआ था. They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा. लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the general secretary and the appointment of the federal commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या अनकंटेस्टेड क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the election commission is concerned, they have no cavil with this. Your lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it. Now, your lordship, they have done 2 things: taken away the not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन वो तो हमने नोट कर लिया जी. आप प्लीज proceed. Now what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is. No, but a symbol, your lordship, is a fundamental right. I want to point out that. A symbol, when you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं. बहुत पहले जा सकते हैं. At least when I was had I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं. But जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन रीसेंट मेमोरीज एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच एग्जिस्ट टुडे, लेट्स पुट इट दिस वे, द फर्स्ट ब्रंट वाज received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol. तलवार. फिर वो पहले नॉन पार्टी इलेक्शन ये वो वगैरह हो गया. फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any action will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not.
we use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know, the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment, is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I mean, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament, as I have repeatedly stated. You will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही। जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूंगा, changes the prism completely. Right. If they are मैलिफिडे, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. नहीं, I'll be totally non-political in my arguments. Your Lordship, as always, there's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact and law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into... Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of... So you can withdraw it if you want to. You can't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide. I'm not saying malafide in fact. Please proceed. In that sense. You are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I'm not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It is 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. At least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol.
So can this, when you citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just the right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But... So I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश करने के जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं करो, कोई और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए? तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको, हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर देना. अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं. आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है. तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए. वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा. मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, आई विल सेटिस्फाई दैट. ECP की ऑर्डर में भी they have certain violations ना, not only violation of the appointment. There are certain violations. Not if you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I have read it. नहीं उसका नहीं है, वो टोटल कह रहे हैं ना वो. नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर. They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए पहले, आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22. पेज बताइए प्लीज. पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1. नहीं सॉरी, पेपर बुक नंबर 3. पेपर बुक ये पेपर. Your Lordship want me to read at which para? Para 22 से आप आगे चलेंगे तो. According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also failed to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers.
while the tenure of chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26. Going through the above mentioned clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by chief organizer till the announcement of intra-party election of the Federal EC, by the Federal EC. However, it would be the chief organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this Commission. As discussed here and above, in accordance with clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available record submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where a specific procedure is provided for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for.
So they have not gone into. Deficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह रहा, आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपकी शेड्यूल. अली जफर साहब जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना. जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए, मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तुम अब सिंपल सी बात थी, अकबर अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए यानी आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं, शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन को ही उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें. और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा देना हमें कि वाकई कुछ हुआ था. कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं और इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज. तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे. तो ये हमारा मसला है. आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया. मैं अब वो इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ. मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन, क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं. आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया. दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. सो कमिंग टू द सिंबल से, जफर साहब, जस्ट वांट टू ऐड समथिंग. ये जो जजमेंट इज इंक्लूड बिफोर अस has also not gone into that. ठीक है, उसमें पैरा 19 में आप देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनका रेशियो ऑफ द जजमेंट है, दे हैव हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन Exactly, sir. द इंट्रा पार्टी इलेक्शन. तो पहले हमने वो थ्रेशोल्ड करना है क्रॉस. दूसरी हो गई ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर ये आप आर्ग्यू करें कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार ही नहीं है, तो जी कह रहा हूं मैंने आपको नोट कराया. यू आर सपोर्टिंग द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट. I am. देन यू हैव टू शो from different provisions of law that is what I'm saying. इसलिए पहले मैं वो कर रहा हूँ, then I'll come to this point also. फर्ज कीजिए देख ही नहीं सकते, तो then तो there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly that is my point. वकीलों का ये होता है ना कि वो सीधे जजमेंट्स पे आ जाते हैं. पहले आप जरा से फैक्चुअल चीजें अगर आप हमें बता देना तो फिर जजमेंट को उस नजर से देखेंगे. अब आप एक जजमेंट, आप बिल्कुल बेनजीर का जजमेंट हमें पता है वो जजमेंट है, उससे हम डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई बात को आगे बढ़ाएगा नहीं. जो अगर आप कोई खास मखसूस पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं खुशी से पढ़िए, रोक नहीं रहे हम आप. जो जज साहब ने कहा दैट इज वेयर आई एम गोइंग फर्स्ट. ठीक, ये इलेक्शन में देखना, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वो भी पढ़ देता हूँ मैं आपको. क्या करें, फाइंडिंग उनकी जो है ना थोड़ी सी म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव लग रही है मुझे. जहाँ उन्होंने ये रेफरेंस दिया कुछ केस लॉ का, वो कह रहे हैं कि नहीं वो कर सकता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं कर सकता, तो ये कुछ समझ नहीं आया मुझे. कंटिन्यू मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक जगह है
نہیں اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کے کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا 200 کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جوریسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. میں تو جوریسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کریں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. There is no jurisdiction they have. That is what I'm saying. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. بیک اپ کیجیے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, بٹ if I can proceed. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر ہائی کورٹ کا. اس میں پہلے ہی یہ انٹروڈکشن میں ہی کہہ رہے ہیں, the petitioners have questioned the impugned order on legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. ایک طرف تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے جو امپیون ہے. بالکل سر, میں جانتا ہوں کہ ہم فیکچوئل میں نہیں کریں گے. انہوں نے کہا, اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے, جو ہر عدالت پوچھتی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے آرڈر پاس کیا ان کو قانون نے یہ طاقت دی کہ نہیں. الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے نا پھر تو, مطلب یہ پروب نہیں کر سکتے. I will show that. کیسے رول نہیں ہے پھر وہ, پھر انٹر الیکشن کا جو سلیکشن ذکر ہے, that is what I will show today. کہ یہ الیکشن کرانا ہے آپ نے وقت پہ اور جو بھی کرنا ہے, اور آپ نے مانا بھی ہے, تو پہلے پھر سمپل بات ہے. جی سمپل بات ہے. ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. جی there is a پاکستان پینل کوڈ جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے قتل نہیں کرنا, اگر کیا تو آپ کو سزا ہوگی. But that doesn't mean that election commission can look into that and say کہ یہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 میں تو الیکشن اس میں لکھا ہے نا, وہ آتے ہیں سر, وہ شروع ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کرائیں گے آپ. Let me come to my first point then. ہاں, میں سمبل کیس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ سمبل کیس تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے. بیسیکلی ہمارے سامنے تو پشاور, اگر آپ نے, میرے حساب سے اگر آپ نے الیکشن ہو گئے, سمبل آٹومیٹک فالو کرے گا میرے حساب سے. ہمارے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیز ہے, پھر کیوں آپ کا سمبل ہوتا ہے, ایک الگ ایشو ہوگا نا کہ جی کسی کو لگنا چاہیے, اس نے بھی اپلائی کیا, ہمیں بھی اپلائی کیا, وہ ایک الگ بحث پڑ جاتی ہے. میڈیا پرسپیکٹو کے اندر جو آپ یہ سمبل کی بات کر رہے ہو نا, we have nothing to do with the symbol. سمبل تو لیا ہم سے. پشاور کا ججمنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اور ای سی پی کی دیکھیے, لیکن ای سی پی نے سمبل لیا نا. نہیں 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 نہیں, ای سی پی کا پہلا خط پڑھیے, انہوں نے آپ کو کہا الیکشن کروائیں. الیکشن ہم نے کرائے, متواتر ایک ہی بات ہے نہیں, اور اس میں آپ کو دھمکی بھی دی, اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا سمبل لیں گے. Question is, can they take the symbol for non-election? No. Even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. آپ نے ان کو کہا برائے. Letter does not confer jurisdiction, sir. No, no, دیکھیے نا, اتنی تو بات نہ کریں نا. الیکشن کمیشن نے آپ کو, جب آپ کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ یہ باتیں, میڈیا والی باتیں الگ ہیں, کورٹ والی باتیں الگ ہیں. اس وقت آپ کو خط لکھا, برائے کرم الیکشن کرا لیں. آپ وقت گزر گیا, آپ نے الیکشن ابھی تک نہیں کرائے, نہ اپنے آئین کے مطابق اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا الیکشن سمبل لے لیں گے. انہوں نے آپ کو دھمکی نتیجہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی حضور مجھے کووڈ آ گیا, مجھے 1 سال کا موقع دے دیں. آپ نے یہ نہیں کہا آپ کون ہے میرا سمبل لینے والے, آپ نے ہمیں دھمکی کیسے دے دی. بے شک الیکشن کرانا الگ ایشو ہے, ہر دھمکی کا جواب نہیں دینا چاہیے بلا وجہ, تو وہ ایک الگ ایشو ہے, ٹھیک ہے. پھر الیکشن آپ نے کیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ صحیح طور پہ نہیں کرا رہے ہیں الیکشن, آپ چلے گئے لاہور, تو پھر چلے گیا پشاور. تو یہ دیکھیں, بنیاد سے شروع کریں نا, الیکشن کمیشن نے کیوں آپ کو کیوں تنگ کر رہی ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ صرف آپ ہی کو تنگ کر رہی ہے. دیکھیں وہ ایک الگ کیس بن جاتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن کا. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو 13 پارٹیز کو اور وہ کر دیا. پرسوں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, اے پی ایم کیا ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سر, کہ وہ بھی ان کو میں آؤں گا, وہ بھی گراؤنڈ ہے میری, ڈسکریمنیشن بھی ہے. تو ادھر سے آغاز کریں شروع سے. میں شروع سے کر رہا ہوں سر. فرسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ای سی پی ہیز نو جورسڈکشن ایٹ آل. یہ تو یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا, قانون کا حوالہ. لیٹ اس اسٹارٹ ود دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک, سب سے بڑی چیز ہے آئین. بالکل, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, شکر ہے. سو لیٹ اس اسٹارٹ ود سر دی کانسٹیٹیوشن, اینڈ اس میں جو پہلا ریلیونٹ پروویژن ہے از آرٹیکل 218.
ECP کو بنایا گیا آئین کے تحت for certain purpose and جو relevant اس کی 2183 میں ڈیوٹیز دی گئی. 2183 میں جی جی. اور یہ کہا گیا کہ it shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, نہیں دیکھیے ایک بات, یہ اسٹیج ابھی آیا نہیں ہے, یہ وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے جنرل الیکشن کی. بالکل یہ جو بات ہے یہ آتا ہے 219E میں. ٹھیک ہے. سو یہ ابھی اسٹیج وہ الیکشن والی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو کیسے کرتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کو اور دیکھتے جا بھی رہے ہیں. یہ آ گیا 218E کے زمرے میں آ رہا ہے کہ such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship is with پارلیمنٹ me. کا ایکٹ ہے کہ آپ اپنے اندر جمہوریت لائیں, اور یہ بات ہے, اتنی بات ہے بس. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. 219E, 2183 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. I So think 2183 does not deal with intra-party. That's my submission. ٹھیک ہے. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says is law that the election all it says is exactly. وہ یہ کہتا ہے 219 کہ 218 اور 219 میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے. 219E یہ کہتا ہے کہ آپ قانون میں جو طاقت دیں گے. اگر آپ یہ بات کریں گے یہ آپ کا موقف خراب کرے گا. اوکے, پھر اگر آپ کہتے ہیں آئین میں کہاں لکھا ہے سمبل دیا جائے گا, دیکھیے وہ پھر آپ کو ایکٹ سے ملتا ہے. یہ نہ کریں کہ آپ ایسا آرگومنٹ کریں جو آپ کے دوسرے آرگومنٹ کو خراب کر دیں. اچھا مجھے آئین میں دکھا دیں کہاں لکھا ہے الیکشن سمبل ملے گا پارٹی کو. وہی میں دکھانے جا رہا تھا سر, بتائیے. میں ابھی پڑھنے جا رہا تھا ججمنٹ, وہ پھر آپ نے وہ انٹرپریٹیشن پہ آئے گا. ہاں, لیکن انہوں نے کہا کہ اٹ از پارٹ آف آرٹیکل 17. پہلے والے لاء میں بھی تھے نا انٹر پارٹی الیکشن, آرٹیکل 17 کا پارٹ تھا. بہرحال اس پہ میں آتا ہوں, بٹ مائی پوائنٹ از دس, آئی تھنک وی آر ناٹ ایٹ ڈفرنٹ ویو لینتھ سر. آئی تھنک پوائنٹ ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. 219E کے تحت آپ جورسڈکشن دے سکتے ہیں بائی لا. ٹھیک, that is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں سمبل یہ چیزیں یہ ایکٹ کے ذریعے آ رہی ہیں. سو کانسٹیٹیوشن میں نہیں پاور دی, یہ کہا ہے کہ آپ لا کے تحت پاور دے سکتے ہیں. Now come to the law. Sir, Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 کا سیکشن کا میں الیکشن ایکٹ کا پہلے سب سے ہم پڑھتے ہیں صرف 209. جی یہ سرٹیفکیٹ کا پروویژن ہے, جی پڑھ دیجیے. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer, authorized by the party head, to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, the certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. آپ نے کون سا سیکشن پڑھا بھی؟ 209. 209. مگر 207 سے کیوں نہیں آغاز کر رہے ہیں؟ سے 207 پڑھیں. میں نے آپ کو کہا نا وہ تو ایک کانسیکوینس ہے, وہ ایک سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پیش کر دیں, مگر اصلی سبسٹینٹیو میٹر از یو آر ٹاکنگ آف اے پروسیجرل میٹر, آئی ایم ٹاکنگ آف اے سبسٹینٹیو رائٹ. 207 یا تو کہیں کہ میں الیکشن کروں نہ کروں یہ میری مرضی. میں بھی آتا ہوں صرف اس نہیں دیکھیں, پھر وہ آپ موقف لیں کہ جی میں پولیٹیکل پارٹی ہوں, میری مرضی میں الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, اور یہ جتنے قانون ہیں سارے غلط ہیں, وہ پھر آپ کا ایک الگ موقف ہے. نہیں, میرا موقف تسلیم کریں کہ مجھے الیکشن کروانا ہے. میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے سر that under the law
میں نے الیکشن کرانا ہے بٹ الیکشن کمیشن جی یہ 207 کہتا ہے جی بالکل کرانا ہے. آئین تو نہیں کہتا ہے. میں نے انڈر دا لا کرانا ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی irregularity ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اختیار دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن سر میری بات سن لیجیے, الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ملی, اختیار نہیں دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ ٹو اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا اس میں کوئی irregularity ہوئی تو کوئی بھی ممبر سول کورٹ جا سکتا ہے. دیٹ از مائی کیس بفور دس کورٹ. ون آپشن ہے, مگر سیکشن 215 کو اگر آپ پڑھیں اس میں پورا میں پڑھ رہا ہوں سر, میں وہی پڑھوں گا. اختیار نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلا سکتے دیکھتے ہیں, اس لیے میں اس موقف میں دیکھنے جا رہا ہوں. 209 پڑھ رہا ہوں پہلے میں. 219 سے پہلے سے 209 پڑھوں گا میں. 209(1) پڑھتے ہیں دوبارہ. سارا جوریسڈکشن کا تو ایشو آ رہا ہے نا, یہی تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. آپ برائے کرم 208 پڑھ لیں. 208 بھی پڑھ لیں. 208 پڑھ لیں. دیکھیں اس کی ترتیب میں پڑھا جائے گا. 207 سے شروع کرتے ہیں. فنکشننگ آف پولیٹیکل پارٹی. چلیں سر, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200. جی, formation of a political party. نہیں وہ تو فارم تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی نا. فارمیشن تو کوئی وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ممبرشپ آف پولیٹیکل پارٹی 7 سے شروع کر دیتے ہیں. جی کریں. If your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ٹھیک ہے, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ٹھیک ہے, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this you will not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. اگلا پڑھ لیں 208 پڑھ لیں. سے پہلے 200 میں کامنٹ کر دوں اس پہ 207 پہ. 207 does not give any jurisdiction to the election commission کہ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی نے کنوین نہیں کی جنرل میٹنگ تو وہ اس کا سمبل ریفیوز کر دے. That is 207 پہ یہ is my comment and my submission. 208 پڑھ لیتے ہیں آپ. 208(1) The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate کہ آپ نے جو آفس بیئرز ہیں وہ elect ہوں گے according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission کہ ان کا کام ہے ایگزامن کرنا کہ یہ constitution violation ہوئی ہے کہ نہیں, الیکشن ہوئے کہ نہیں. آگے پڑھتے ہیں سر. ایک چیز لاء میں کلیئر آ گئی. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. وہ انہوں نے لاء نے کہا کہ 5 سال سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. جی, وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیٹ کیا ہے آپ نے, 5 سال سے آپ نے الیکشن نہیں کرائے. اتنی سی بات انہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا لیکن ان کی ریگولر پڑھیں گے نا, وہ اسی ایک ہی ان کا دکھڑا ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کرا لو اپنے پارٹی میں, ختم. انہوں نے کہا irregular, انہوں نے کرائے لیکن irregular. نہیں, وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دیے. جو آپ کہتے ہیں کرائیں وہ پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے نا اس پہ. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ٹھیک ہے, equal opportunity ہے. I can't say کہ women are not allowed. I can't say minorities are not allowed. جو 14 لوگ ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں دی؟ دی جی, بالکل دی. یہ فیکٹ میں وہ کہتے ہیں, میں پوچھ رہے ہیں آپ سے. بالکل دی اجازت, بالکل دی اجازت. But question is, if نہیں دی, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. کہنا ہے civil court in تربت. جی, آپ کا کہنا ہے, یہ ذرا سمجھ لوں بات, ایسے آپ نے کہہ دیا نا, گو ٹو سول کورٹ. ایسے بات نہیں چلے گی, آپ کو دلائل دینا ہوں گے. سول کورٹ ان تربت can undo the entire election of PTI or any political party because it's a civil court. Sir,
It can, لیکن اس کا امپیکٹ سمبل پہ نہیں ہوگا. آپ سمبل کو 2 منٹ چھوڑ دیجیے نا, ہمیں صرف الیکشن چاہیے. اگر دیکھیں ایک بات ہے نا, یا آپ تسلیم کر لیں جمہوریت چاہیے یا کر لیں نہیں, لیکن جمہوریت ہمیں گھر میں نہیں چاہیے, باہر چاہیے. دیکھیں یہ بنیادی باتیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آپ کے گھر میں بھی ہو اور باہر بھی ہو, یہ اس کی نکھار ہے, اس کی خوبصورتی ہے. ادروائز تو وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ کے کیپچر کر لیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, تو پھر عوام جو ہے, جو عام ورکر ہے دوسرا ہے, اس کا بھی تو حق بنتا ہے بھائی, ہو سکتا ہے وہ آ جائے, نہیں آ جائے, پھر بھی مطلب اس کو تھوڑا سا یہ ٹالرنس جو ہماری ختم ہو گئی ہے نا, کہ بھائی پوائنٹ اپنا, ہم بھی تو ہمارے عدالت میں بھی تو ڈسینٹ ہوتے ہیں نا, ڈسینٹ کر سرانکھوں پر, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ ادھر دشمنی شروع کر دیں یا کچھ اور شروع ہو جائے, وہ ان کی اپنی ذہانت سے کرتے ہیں. ہمارا تو جمہوری ادارہ ہے بھی نہیں نا, اگر سیاست تو جمہوریت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے مجھے سیاست چاہیے مگر جمہوریت نہیں چاہیے, یہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی بات. سوری ٹو سے آپ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں سول کورٹ, مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جورسڈکشن کہنے سے نہیں, کچھ اس کے وہی دکھا رہے ہیں ہم کہ جورسڈکشن کہاں سے آ رہی ہے, ابھی تک تو نہیں آئی. 3 all members of the political party. اگر اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو پھر وہ سول کورٹ جائے گا. جی میں اس پہ آتا ہوں, پہلے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا جورسڈکشن کورٹ کو, الیکشن کمیشن کو ہے کہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ادارہ, مقصد ایک پٹواری جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے یا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس اس کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار کیا ہے جو قانون دیتا ہے, تو وہ میں کوشش کر رہا تھا دیکھنے. پلیز ریڈ دی فردر سیکشنز. جی اب آپ 209 پہ آ گئے. نہیں سر, ابھی امپورٹنٹ ہے, اب اس کا اسی 208 میں جہاں یہ الیکشن کا تھا, ایک وقت آیا جون میں آف دس ایئر, اینڈ جون میں دس ایئر انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم ان کو سپروائزری رول تو نہیں دے رہے اپنے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کو, ای سی پی کو پولیٹیکل پارٹیز پہ سپروائزری رول نہیں دے رہے, لیکن الیکشن ہی نہ کرائیں تو پھر کیا ہوگا. اگر الیکشن ہی نہ کرائیں تو there must be some penalty imposable on them. So an amendment was made. 2 لاکھ روپے کی جو بھی ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. جی پڑھی ہے نا, سب سیکشن 5 میں ہی ہے. سب سیکشن 5 میں ہے of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, a show, یعنی بالکل ہی فیل کر دے, کرے ہی نہ الیکشن, not irregularity but کرے ہی نہ, a show cause will be issued. اس کو بیچ میں انٹرپریٹ نہ کریں, پورا پڑھ لیں. سیکشن کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سوری جی 5 سب سیکشن 5 of 208. Where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا, رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا, تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں, یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا, آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا. اگر یہ ہوتا, اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ الیکشن اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. صاحب اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے 5 کو, جی ود ان ٹائم, جی یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں, آپ نے 3 سال میں کرانا تھے, آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کر, انہوں نے 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے, یہاں وہ کچھ اور ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیز ٹو کنڈکٹ سر, ہاں ود ان ٹائم. دیکھیں ویئر پولیٹیکل پارٹی فیز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم ان دیئر کانسٹیٹیوشن. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا, آپ نے 3.5 سال لگایا, ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر اگر آپ دیکھیں نا, آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں, یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا ادھر سے. میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان
can examine कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का दुरुस्त हुआ है कि नहीं. ये मुझे 208 में मुझे नहीं नजर आ रहा. तो आगे आ रहे हैं ना. जी चले आगे देखते हैं. 208 में नहीं आ रहा. आप 209 पढ़िए पहले. अब 209 पढ़ते हैं. क्योंकि वो 2 लाख वाला स्टेज तो पार कर गए ना. अब आपने तो इलेक्शन करा दिया, अब जब भी तो आपने सर्टिफिकेट दिया है, तो वो 2 लाख वाली तो बात खत्म है ना. तो वो 208 वाली बात खत्म है. बिल्कुल इलेक्शन पे तो खत्म हो गई. दैट इज माय पॉइंट. 208 वाली बात खत्म है. उन्हें फाइन नहीं लगाया आप पे. नहीं लगाया. 1 साल दे दिया. मैंने इलेक्शन करा दिया. So 208 is gone. Maybe 208 is not relevant. Political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ठीक है ना. ठीक है जी. अब आप 209 पे आ जाते हैं. A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. अब ये इसमें बहुत कुछ है जी. ये अब ये क्या कहता है? 1 में जो है 209 में बहुत कुछ है इसमें. ठीक है, बिल्कुल है. उसमें क्या कहता है सर? उसमें ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने 7 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट देना है. उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होना चाहिए कि मैंने इलेक्शंस कराए हैं उनके कानून के मुताबिक, और मैंने अपने कानून के मुताबिक ये सर्टिफिकेट देना है. फॉर्म 65 फॉर्म 65 ये सर्टिफिकेट देना. पहली बात बताएं, पार्टी हेड कौन है आपकी पार्टी का? जो इलेक्ट हुआ सर वो बैरिस्टर बहर. नहीं 209 वाला पार्टी हेड कौन है? द चेयरमैन. नाम क्या? ये तो इलेक्ट हुआ बाद में ना. ये तो बात की बात है ना, उसमें आया है. जो इलेक्ट होगा ना, इनका भी तो इलेक्शन क्वेश्चन में आ गया है. लेकिन ये जो नहीं देखिए, स्कीम है, यू आर बेगिंग द क्वेश्चन. अगर ये पुराने पार्टी हेड होते, ठीक है, इमरान खान साहब दे देते सर्टिफिकेट तो एक अलग बात है. ये खुद तो नहीं दे सकते अपने लिए सर्टिफिकेट कि मैं पार्टी हेड हूँ. स्कीम यही है सर. स्कीम ये है कि जब इलेक्शन हो जाए तो जो भी पार्टी हेड बनता है हर चीज आती है इलेक्शन पे. जी, जब भी हो जाए वो पार्टी हेड ने देना. ये भी ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया. अगर वो कहते हैं इमरान खान साहब का सिग्नेचर चाहिए, वो भी आ जाता सर्टिफिकेट में. जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त कौन था? Who was heading that party? इमरान खान साहब. अच्छा. असली क्वेश्चन तो इनकी खुद का इलेक्शन में आ गया है ना. लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है सर. मैं वो आपकी बात नहीं, आपकी पॉइंट हो या ना हो, मैं अगर देखिए, अगर मेरा पॉइंट, अगर आप अपने मेंबरान को हक के इलेक्शन नहीं दे, हरा दें उसको ना. एक जमहूरियत इसी को कहते हैं ना. मैं तो भी सिर्फ इस पॉइंट पे आया हूँ सर. इसका भी मैं जवाब हमारे ज़हन में जो बात है बिल्कुल मैं नोट कर रहे हैं. लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है इज रेलेवेंट टू सेइंग कि 1 में इलेक्शन कमीशन को कम से कम कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो इलेक्शन को. तो देखिए, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ. अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया है. किसको दिया है इख्तियार? ये सर मैं वो भी बात, आप कहें ये कानून बेमकसद कानून वो इसको दिया है कि अगर ये कोई मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाए, एक मेंबर आके कहता है कि जनाब मेरी इलेक्शन नहीं हुआ. जुरिसडिक्शन की बात बता देना, किसको दिया है? सर कोर्ट को, प्लेनरी जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट. It has to go through trial. दिखा देना कहीं लिखा हुआ है ऐसी बात. वो सिर्फ लिखने की जरूरत ही नहीं है. प्लेनरी जुरिसडिक्शन के अंदर बड़ा वाजे लिखा हुआ है ना. मैं उस पर भी आता हूँ. पहले एक एक करके कर रहे हैं. बेसिकली उन्होंने एक्शन 215 के तहत लिया है. चले उस पे आते हैं, लेकिन 209 में नहीं लिखा. आपका कहना ये है कि आधा जुरिसडिक्शन ईसीपी के पास है. जहां तक डिले हुआ तो उन्हें लगा दी 2 लाख की पेनल्टी. आप एक से पूरी बात समझे ना. और जो बाकी जुरिसडिक्शन है वो कहीं और है. ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है ना. या तो आप बिल्कुल ही ना तस्लीम कर रहे हैं ईसीबी का जुरिसडिक्शन, फिर वो आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी नहीं निकाल सकता है. एक तरफ तो आप तस्लीम कर रहे हैं उसका जुरिसडिक्शन, दूसरी तरफ उसका जुरिसडिक्शन आप डिनाई कर रहे हैं. फिर अगर ये बात है तो वो 2 लाख का जुर्माना कैसे लगा रहा है? या फिर आधा जुरिसडिक्शन वो लेगा हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, और बाकी आधा जुरिसडिक्शन. कानून जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है, और मैंने नहीं कह रहा ये कानून पिछले 100 साल से है. और वो कानून ये है सर, वो कानून ये है कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई जुरिसडिक्शन देनी है, कोई इख्तियार देना है, कोई ताकत देनी है, तो फिर एक्सप्रेसली उसको करेंगे. इम्प्लीकेशन से नहीं मिल रहा. You are not coming to section 215. I will say 209 पढ़ रहा हूँ अभी. And we are bound by the law. Because सही है, वो exactly. 209 209 आपसे डिमांड ये करता है कि the election shall be conducted according to the party's
constitution. Correct. But So now election को तो commission को तो इख्तियार the नहीं है. constitution of your own party कि ये उसके मुताबिक हुए कि नहीं. फैसला किसने करना है मैडम? ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप 209 की तमाम ये देखिए सर्टिफिकेट तो मैंने देना है, ये सर्टिफिकेट पार्टी हेड ने देना है, ये पार्टी ने देना है, इट इज नॉट टू बी गिवन बाय द इलेक्शन. ये ऐसी बात होगी, ये ऐसी बात होगी, पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, खेलेंगे तो नहीं, रेफरी का सर्टिफिकेट आ गया, पाकिस्तान जीत गया. नहीं ये वाई पाकिस्तान इंग्लैंड आप ऐसी बात कर रहे हैं तो हमें समझ तो आए बात को. तो मैं तो इसे मेरा पॉइंट सिंपल है, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबमिशन, बट माय पॉइंट ऑन दिस आई विल रीड 215. मेरा सबमिशन लिख लीजिए, आप नोट कर लें. कर लेंगे ना. 2091 में इलेक्शन कमीशन को जुरिसडिक्शन नहीं Just थी. understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 में नहीं है. I just ठीक है 209 की non compliance 215 में mention है ना. If you will read 215, पढ़ लेते हैं ना. पढ़ ले. हाँ पढ़ लेता हूँ. jurisdictional issue है. खत्म तो कर लूँ 209 खत्म कर लेते हैं पहले. 209 हाँ वो खत्म कर लेते हैं ना. The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections. B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. C, the election results. And D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. ये आपका सर्टिफिकेट किस पेज पे? किस पे? हाँ ये कौन से पेज पे? ये अभी जी, पेज पेज पर है, मेरे पास नोट है. किधर है? कौन से पेज? This is at page 65 जी. If your lordship turn to page 65. 66 है. 65 पे पहले पढ़ लेते हैं लेटर, फिर 65 पे फॉर्म इटसेल्फ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. नहीं certificate. Certificate is at page 68. 66 पे है. हाँ वो पढ़. Page 66. Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. एक सेकेंड जी. अब आप ये जरा डेट नोट कीजिए. ये तो आप एडमिट कर रहे हैं ना कि यू आर वायलेटिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. पहले ही उसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22 वो कहता है 5 साल में कम से कम 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए. आपका आइन कहता है कम से कम 2 साल में चेयरमैन और 3 साल में बाकियों का होना चाहिए. ये तो पहला आपका तो आपने वायलेट तो किया है. अब 2 पे आते हैं जी. लास्ट डेट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13/6, उन्होंने सिर्फ हमें टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप 13 से पहले वो उनको छोड़िए ना, मगर ये तो आपका अपना डॉक्यूमेंट है ना. अब 2 पे पढ़े. 5 साल एक्चुअली 13/6 में ही होते हैं, 15/6 में. तो 5 साल से पहले करा दिया ना, सिर्फ 5 साल होते थे. 22 को होगा ना जी. 13/6 अगर गिने 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 13/22 को हुआ ना, तो 12 जून 2022 को करा दिए ना 3 दिन पहले, बिफोर द डेट. अगर आप ये उसको खुद नहीं मान रहे उस इलेक्शन को. नहीं वो हम मानते थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया. पहले आगे बढ़ते जी. तो ये हमने नहीं वायलेशन की, वो हो गई. लेट अस move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. ये कर दिया. The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. ये भी साथ लगाया, जिसको लगा ही नहीं सकते ना. अब ये दिखाई नहीं लगा सकते कि सारे अनअपोज हैं. सारे अनअपोज है तो वोट तो कास्ट ही नहीं हो सकते ना. एक मिनट देखिए, जब अनअपोज आ गए हैं तो वोट कैसे कास्ट होंगे? वोट तो जब कास्ट होंगे. देखिए यकीनन 2-4 लोग आगे लिख दिया. देखिए अली जफर साहब बड़े बड़े ओहदों पे सब जानते हैं कौन पार्टी के हेड्स हैं. ठीक है, वो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा उनके खिलाफ शायद लड़े या कोई कर ले, मगर जनरली लोग नहीं करते हैं एहतरामन या कोई भी वजह से. अगर छोटे पोस्ट पे तो कम से कम जंग होती है या कि वहां भी अगर नहीं हुई, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं. अनकंटेस्टेड हो सकता है इलेक्शन, अनकंटेस्टेड इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस भी अनकंटेस्टेड होते हैं. मगर मुझे कोई ऐसा सेक्शन 73 अली जफर साहब ये बताइए, अब जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में तो कई हुए हैं ना जी.
جیسے بھی ہوئے ہیں, جتنے جبرن بھی ہوئے ہیں, جیسے بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہوئی ہے پار زیڈ بی کی, مگر کوئی اگر آپ ٹوٹل الیکشن دیکھ لیں اس میں 2-3% شاید ہوں گے ان اپوزڈ. ٹھیک ہے, وہ ان کے مخصوص لوگ ہوں یا جو بھی ہو وجہ سے شاید جینوئنلی ان اپوزڈ ہوں. ٹھیک ہے, مگر اگر ایک الیکشن ہمارے سامنے آ جائے کل, یہ سارے ہو گئے پاکستان کے 326 ہیں شاید نیشنل اسمبلی کے ممبران, سب ہو گئے ان اپوزڈ, تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا. مطلب دیکھیے وہی ٹیسٹ, ہم آپ پہ کوئی زیادہ ٹیسٹ نہیں لگا رہے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا پوسٹ بھی آپ کا وہ بھی ان اپوزڈ آ رہا ہے, تو دیکھیے اس میں وہ کریڈیبلٹی نہیں نظر آ رہی ہے. یہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. چھوٹا اس کے ساتھ ہی ہے, کل ہمیں آپ کی طرف سے ایک وہ ملا تھا پوائنٹ کہ بہت سارے لوگ جمع تھے چمکنی میں, جو کہ بہت ایک چھوٹا سا ساتھ میں پشاور کے اٹیچڈ ایک ایریا ہے, نارملی اتنا سیکیور تصور نہیں کیا جاتا, لیکن آپ نے بولا وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع تھے, تو جب الیکشن ان اپوزڈ ہو رہا ہے, کنٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ لوگ کیوں جمع ہو گئے وہاں پر؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ذرا پولیٹیکل پارٹی کا تھوڑا سا سین بتا دوں. کیا ان کو وہاں پہ پتا چلا کہ الیکشن ان اپوزڈ ہو رہا ہے, وہ ووٹ دینے آئے, لیکن آگے سے پتا چلا کہ اب آپ نے جو سوال پوچھا میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن لیٹ می ناؤ پٹ اٹ بیفور دا کورٹ. ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز اے ویری بگ لیڈر. ایک لیڈر ہے جس کو فالو لوگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ممبرشپ کے لیے آتے ہیں. پی ٹی آئی ہیز ون ہیوج لیڈر وچ از عمران خان. اب وہ جو عمران خان صاحب ہیں, وہ جب کسی سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر براہ راست سماعت جاری ہے اور بیرسٹر علی ظفر دلائل دے رہے ہیں. 3 رکنی بینچ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے سماعت کر رہا ہے. دیکھتے رہیے سنو نیوز.